I'm about to board a flight to the South Pacific archipelago of New Caledonia. The French territory was cut off from the world for nearly a month, and flights are still sporadic, after deadly violence plunged it into a state of chaos. The uprising was triggered by a controversial attempt to grant long-term French residents voting rights, a change the independence movement feared would dilute their vote. It's unravelled 36 years of peace. C'est juste une colère qui était à l'intérieur de chaque être humain, Kanak, qui est sorti d'un coup. How are we going to live together after? Because there's going to be an after. We're just not going to take our stuff and leave. The violence has caused billions of dollars in damage, at least 10 deaths, and forced the French president to make an emergency visit. Les ministres, l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. Amidst the chaos are extraordinary allegations of a foreign interference operation launched from the other side of the world. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. C'est une chose de pouvoir organiser des réunions sur la question du colonialisme, sur la question de l'impérialisme français. C'en est une autre d'apporter un soutien logistique, financier au mouvement indépendantiste calédonien. This beautiful place is a tourist mecca, so the violence that took place here caught many by surprise. But this battle between France and indigenous independence forces has been simmering for decades. I've come to New Caledonia to find out how events spiraled out of control, why France remains in the South Pacific, and whether they can find a solution to this unfolding political crisis. New Caledonia is one of Australia's closest Pacific neighbours. Last year, the archipelago drew 30,000 Australian tourists to its pristine beaches. But instead of paradise, I've arrived to a capital in ruins. It's eerily quiet, and the streets are scarred from weeks of violence. It's hard to ignore the French military. France sent more than 3,000 police and troops as the violence erupted, and they're still here. I'm at one of the first places where the riots began, in Noumea's northern suburbs. For the last 36 years, peace has been maintained between the independence movement and France under a deal known as the Noumea Accord. The proposed voting law changed all that. Ça va être l'extraction du peuple kanak. On ne sait pas après quelle loi par derrière ils pourront être votés avec toutes ces personnes. The indigenous Kanak people make up approximately 40% of the population, and some 32% are living in poverty. Si vous voulez, notre vie avant les événements, ça se résume à une boîte sardine. Nous, tous les jours, à chaque mois, on paie nos factures, mais on a juste le temps de manger une boîte sardine. De l'autre côté, ils sont en train de se pavaner dans des restaurants riches.
amid a surge in violence that has left 8 Kanak protesters and 2 military officers dead. The French government is enforcing a strict citywide curfew. Are you scared? Non. Si je prends une balle un jour par un milice ou l'État colonial, je mourrai pour mon pays et fier de l'être. Je suis Kanak avant tout et fier de l'être. This is a story of 2 very different cities. We're heading south, where many non-Kanak residents are protecting their homes. This neighbourhood patrol is maintaining surveillance. So we got the umbrellas, we got chairs. There's always someone here, 24 hours. Louise Adielson is one of the members of the group. She's lived here for 27 years. We are parents, we have teenagers, we have like dogs. Everybody just got together. We were listening on the media and TV and radio, and we just said we have to protect our houses. So we blocked the whole area around here. In the last few weeks, they've been busy. She's like 1 meter away from him. This video shows a resident just outside the barricade, trying to get to her house when she's attacked. Across Noumea, some citizen groups have been using weapons to protect themselves. And do you have guns? No, no, nobody has guns. We are, we have a couple of rocks. If somebody throws rocks at us, we will throw it back. The violence has exposed the deep divisions here. Do you think that this has gone deeper than just a disagreement about this independence vote? Has it gone into race? Oh, absolutely. Yes, but it's the other way around. We get insulted every single day because we're white. How are we going to live together after? At dawn, north of Noumea, a funeral is getting underway for 26-year-old Lionel Paita. Lui porte mon prénom, Lionel. Il porte aussi mon nom. C'est quelqu'un de très ouvert. Très ouvert que mes autres enfants n'ont pas. Ou sont plus réservés. Il a un gros cœur, un cœur bien gros, il a un gros cœur. He was part of a group that put up a roadblock near his village. 2 off-duty French military police confronted the group, and shots were fired. Lionel's father was nearby. J'étais dans un endroit là, à 100 mètres ici à côté. J'ai écouté le coup de fusil. Tellement que le coup de fusil était fort, on dirait que le coup de fusil a été tiré à 50 mètres de moi, alors que c'était dans l'autre tribune de Saint-Laurent. Maintenant, c'est parce que le OCR, il nous dit pas toute la vérité. Mais d'après le premier témoignage qu'il y a eu sur le premier passage, les gens ils étaient avec le visage découvert. Et quand ils sont arrivés dans le lieu où il y a la fusillade, ils étaient en cagoule.
hundreds of mourners have turned out as Lionel is laid to rest under a tree that was planted on the day he was born. Le grondement de son effondrement a levé tout le pays pour se lever aujourd'hui, pour lui rendre gloire, un martyr de Kanak. Just 2 days after burying Lionel, his father suffered a fatal heart attack. New Caledonia is often called France in the South Pacific. The French came here and established a colony in 1853. French settlers of a century ago set out to superimpose a French atmosphere on Noumea instead of adapting themselves to their new surroundings on a South Pacific island. Tensions have always been there, but exploded into a decade of deadly violence in the 1980s. Shops, town halls and homes have been burned right across New Caledonia. And only ended after the French government signed a peace deal that led to the Noumea Accord. L'indépendance, ce n'est pas pour dans 20 ans. Elle commence à se construire dès aujourd'hui. France retained control over key areas, like the territory's defence, foreign affairs and legal systems, but allowed New Caledonia to form its own government. This is a beautiful building, Rock. Yes. Yeah. Rock Wamitan is a key figure in the main independence movement, the FLNKS, and was a signatory to the Noumea Accord. This valley, valley des colons, où se sont installés les premiers colons français après la prise de possession du sud. So the valley of the colonizers. Valley des colonisateurs. L'histoire se répète et se répète et se répète tant que la question fondamentale politique n'est pas réglée. C'est la question de l'indépendance et comment on va acquérir cette indépendance. Under the agreement, a vote for independence was promised via 3 referenda, but they were all rejected. The last was in 2021, when the territory was ravaged by COVID. Si le 3e référendum se serait passé dans des conditions normales, la Nouvelle-Calédonie aurait été indépendante en 2021. On leur avait juste demandé de reporter d'1 an. Le président Macron n'a pas voulu, et il a organisé quand même. For France, this settled the question of independence. Les 3 référendums ont eu lieu. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française. Pour eux, l'accord de Noumea est terminé. Pour eux, le premier, deuxième, troisième référendum a réglé la question de l'indépendance. Alors que nous, on dit les deux référendums, oui, ok, on n'est pas arrivé à la majorité. Le 3e référendum est à refaire, en fait. Why is France holding on to New Caledonia? What are the reasons that it wants to keep New Caledonia? Ils gardent la Nouvelle-Calédonie parce que c'est dans l'esprit des dirigeants français, c'est dans l'esprit des dirigeants français de considérer que leur colonie fait partie de leur patrimoine quasi presque personnel. Et on ne cède pas le patrimoine.
saw the smoke. So just in here, the wheels were burning all over here. Nancy Traver's ancestors were some of the first French settlers here, known locally as the Caldoche. She was picking up her son on May 13 when the riots began. My son was, "What's happening?" And I said, "Oh, don't worry, they just mad because of the votes." And when I went into my bed, like on Facebook, and I realized, oh my God, what's happened? And everything was starting to burn. The door is still open. Under the Noumea Accord, Nancy has the right to vote, but her husband Bastien doesn't. Hi, I'm Naomi. Nice to meet you. He immigrated from France 24 years ago and was hoping the reform would pass. Je paye des impôts, je fais travailler des gens ici, je vis ici, je participe à la vie, donc j'estime que j'ai le droit, comme tout à chacun, juste de donner mon opinion. Nancy and Bastien believe the territory needs France to survive. Il y a des avantages même pour les Kanaks. Alors ils en ont certainement pas conscience et j'ai du mal à... Et d'ailleurs, on est un territoire d'outre-mer parce que il y a plein de choses sur lesquelles on est déjà indépendant. On a juste... en fait, on a tout bénef. Donc, pour nous, c'est sûr qu'on n'est absolument pas pour l'indépendance. At the heart of this debate, loyalists believe New Caledonia couldn't survive without France. It contributes 20% of the New Caledonian budget, funding things like this local high school, which was destroyed in the riots. Bonjour. Today, New Caledonia's Vice President, Isabelle Champ-Moreau, has come to survey the damage. L'établissement qui a été le plus dégradé. On a effectivement un groupe de travail sur la rescolarisation en urgence des élèves, puisque vous verrez que le lycée ne nous permet pas, là, dans les semaines à venir et les mois à venir, de réaccueillir les élèves ici. Je trouve qu'il est inacceptable, quelles que soient les idées que l'on porte, de s'y prendre. Que certains de nos élèves ou personnels ont été victimes de violences. D'autres ont aussi participé à cette violence, à certaines exactions. It's going to take at least a year for the school to be rebuilt. France's interest in the Pacific is more than its colonial history. New Caledonia has the 5th highest nickel reserves in the world. Alors ici on a la grande rade de Noumea avec le port autonome, l'usine de Doniambo. Pierre-Christophe Pants tracks France's role in the Pacific. Effectivement, le nickel, puisque ça participe à la transition écologique avec la question des voitures électriques, des richesses en matière de nickel se situe sur l'usine de Doniambo. France has a major military base here. Its presence means it has the 2nd largest maritime domain in the world. Ça reste également France d'exister aussi d'un point de vue géopolitique et diplomatique dans cette ère régionale, avec une intensification de l'expansionnisme chinois, avec une accélération aussi de l'intérêt américain dans la région et australien en particulier. Eh bien, on voit bien que la France, elle, souhaite jouer un rôle au même titre dans cette région-là. In the lead up to the unrest,
another foreign player entered the scene. Azerbaijani flags began appearing at independence rallies in Noumea. Envie d'apprécier l'ensemble des drapeaux qu'il y a depuis ce matin, qui ont fleuri ces quartiers-là. Pictured here is Christian Tian, one of the leaders of the independence collective, the CCAT, an accused instigator of the riots. The flags were a sign of what the French say was a targeted foreign interference campaign, orchestrated thousands of kilometres away. Salam asker. French-administrated territories outside Europe are nasty remains of the French colonial empire. Last year, members of the independence movement, including Roch Wamitan, flew to Azerbaijan, where a new organisation called the Baku Initiative Group was formed at the instigation of Azerbaijan's president. What is the level of involvement that Azerbaijan's government has with the independence movement? Nous sommes intéressés par tout pays qui nous aide. Voilà, qui nous aide donc à nous débarrasser, en fait, à nous débarrasser de ce système colonial. However, we can reveal the group also offered financial help. What is the financial support that Azerbaijan's government has given you? Ils nous ont proposé effectivement de nous soutenir financièrement, mais compte tenu des réclamations, on va dire, ou des oppositions du gouvernement, on n'a pas accepté. Ils n'ont pas proposé le montant. Ils ont juste dit, on a un principe, comment on aide aussi les pays qui sont en lutte un peu partout. On vous aide. On a dit non, ouais, c'est trop compliqué à gérer. Ouais. France accuses Azerbaijan of using social media to spread misinformation. During the riots, a doctored, provocative image of a dead Kanak protester began circulating online. Now, France's intelligence service conducted an investigation and they were able to link the authors of these social media posts back to Azerbaijan's government. Relations between France and Azerbaijan are tense, thanks to French support of one of Azerbaijan's enemies in a long-standing geopolitical conflict. C'est un conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan et la France qui a toujours apporté son soutien à l'Arménie. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'Azerbaïdjan pour la Nouvelle-Calédonie est en fait la répercussion de ce conflit-là entre la France et l'Azerbaïdjan, un petit peu comme si finalement l'Azerbaïdjan ciblait le talon d'Achille de la France dans le Pacifique. Il y a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui qui permettent d'affirmer qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan est soutenu par des puissances telles que la Russie ou la Turquie également. Et ce qu'on peut dire, c'est que souvent les ennemis de mes ennemis sont mes amis. The Baku Initiative Group did not respond to our list of questions. It's 8 a.m. in Noumea, and I'm on the way to meet the CCAT leader, Christian Tian. He's been accused of inciting the riots. Yep. But before we arrive, news breaks that he's being arrested. The operation is now. Police block road. Okay, we'll try walking.
So he's just being arrested up over there, and they think that tonight there's going to be even more riots because people are angry about this arrest. Christian Théin et 7 autres membres de la CCAT interpellés aujourd'hui à Noumea et au Mont d'Or lors d'une opération. As news spreads, the brief spell of calm in Noumea is broken. Yep. Yeah, there we go. So, as you can hear behind me, there's already been explosions that have been happening. We're just a couple of kilometres outside of the city. This is the closest that we can get to the riots. The tension is palpable. They're getting pulled over. Police are restricting movement in the city. After some questioning, they let us pass. But as we went through the back streets, we surprised a neighbourhood patrol. On peut juste passer là pour aller à l'hôtel. Que de prendre des gens comme ça en photo. What's up, man? Regain de violence dans l'archipel, après le transfert ce week-end vers l'Hexagone de Christian Théin. 3 days later, authorities take the extraordinary step of extraditing Christian Théin to the mainland, where he's still being held in solitary confinement. As the rage towards France continues to build, so too does anger at the rioters. You see Noumea, there's a lot of smoke. The French government refused our interview requests. The only member of the loyalist movement who agreed to speak is the pro-French politician Sonia Baquez. In the wake of the riots, she likened the Kanak protesters to Nazis. How is it in any way helpful to be making such serious statements that involve the Nazis during this time when already the racial tensions are so high? Tout simplement parce que c'est ce qui s'est passé pour nous. On a des gens qui nous ont insultés, Moi, je reçois des menaces de mort tous les jours. Les menaces de mort parce que je suis blanche et parce qu'on me traite de sale blanche. Dont le message était clair, vous devez partir. Vous devez partir et on va vous terroriser jusqu'à ce que vous partiez. Right now, it's a stalemate here in New Caledonia. With no path out of this trouble, violence continues to flare up every few weeks. Military and police sent from France are still here. But the independence movement remains unbowed. Do you think that New Caledonia will ever get independence? C'est la question qui tue, ça. Oui. Oui. Les Kanak, ils vont accepter de toujours rester sous l'influence, sous la coupe de la France, dans le système qu'on est actuellement. C'est pas possible. Les Kanak, ils vont continuer à se battre. Il faut remonter le rocher et le laisser en haut. Voilà ma conclusion. Résistance! Résistance!